Leaps and Bounds. Leaps and Bounds. And every Thursday, yes, we invite a guest to come in and tell their story, because you and I and all of us here at Hot 96 believe everybody has a story. Throughout this time, you've told me stories about in Morocco yesterday when the World Cup was just being announced. We've gone to Burkina Faso, the land of upright men. Correct. You've taken me fishing in Argungu in Kebbi State. We've gone to Gulu. We've gone to Gulu where we've had the night runners of Gulu. All amazing stories. Yes. I've talked about my first bed, my first salary, mattress, my first mattress. Walking to town, eating your first real meal. My first job here. Oh, a lot of stories. Fantastic. So what has happened? People have been inspired, they're happy, and maybe our stories are becoming boring. Right. Why can't we bring other people to at least inspire, which is and great. Make somebody else who is at home right now almost giving up? Yes. Almost giving up. So our guest today is originally from Mazeras. Huko wanakula kitu inaitwa kasora. Unajua kasora? Kasora njaa iko Mazeras mpaka watu wanakula kasora. Unajua kasora? No, what's kasora? Ni panya. No. You're kidding me, right? Panya. They eat rats? Yes. Rafiki yangu wa karibu sana naitwa Toyo, ni kutoka Mazeras. Aniletea panya nikule. Nilimwambia ujinga yako peleka Mazeras. Panya unajua. It's not the rat that you do. Huo ni panya wa shambani. Ndio yule panya wa shambani, not the rat. Wewe mwenyewe umekula kasora? Sijawahi kula kasora. Kasora. Our guest today is our very own Citizen Television's Nipashe's very own anchor, Kanze Dena. She's also a director. If you didn't know, she directs a lot of the shows that you see on TV. So she's a woman of many skills. Kanze, karibu sana. Asante sana, na ni furaha yangu kuwa hapa. Listen to that Swahili, man. Furaha yangu hapa. No. You know, Kanze will talk a lot of Kiswahili. Okay, so I should do. Sat up and let the story flow. Anytime you want to interject, ask permission. I tap you. Kidogo. Tap me. Kabla hujaacha kitusuru mingi hapa. Kanze, karibu mamangu. Asante sana. Hold on. Wait. A story a day. I did tap you first, eh? Oh, good. Wow. Siji tuanze wapi? Sumesema tunasema juu a story a day. Kitu ya first nishaifanya. So kitu ya first I think ile nakumbuka sana ni ku-earn salary yangu ya first. Your first salary? My first salary. And my first job at that, by the way. When nilimaliza form 4, my mom was a very strict mother, by the way. So she was like, you can't finish form 4 and just stay in the house. You're going to mingle with bad company and stuff like that. So I had a grandfather of mine, anaitwa Mzee Charles Gone. He had a petrol station along Mombasa Road. Actually, where Choma Zone is right now, that petrol station. And it had a different, haikuwa inakabili na kasa hii. So side moja ilikuwa petrol station, side nyingine ilikuwa cafeteria. Ilikuwa inaitwa Le Cafeteria. So nikatupa huko job, nikaambiwa sasa ndio umekama hapa job, but hakuna favors, utaanza kama kila mtu mwingine. My friend day one nikapewa apron, kaenda huko nyuma ya jikoni, kaonyeshwa hizi ndo viazi, this is how you'll peel, alafu from peeling utachonga viazi, ukishachonga viazi unazipeleka kitchen ndo chef apike. So that's where I started from. Nikaa nafika job asubuhi by 5 mazini kwa hapo nianze kupeel, because unajua sasa chips ni vitu watu walikuwa na buy mapema sana. Na pia to clean and all that, ku make sure kuko kusafi na kila kitu. From there tena kidogo, after kidogo nika graduate. Unasema ku graduate, you grow in pole. Of course, yes. So ku graduate nikajipata sasa nimeanza kutolea food. Nikawa naosha vyombo kwanza. Kabla nianze kutoa food nilianza kuosha vyombo. My friend Akijalas na Jeff. I think that's the hardest thing, and I respect every dishwasher in every hotel. Kusimama hapo kuanzia asubuhi tunakunywa breakfast, uoshe hizo vyombo mpaka mnafunga. It's not an easy job. Your back, vidole kwanza unaoshika maji paka unaona hivi, yani unaona kama fingerprints zinapotea. So it becomes white. Inakuwa white kabisa mpaka yani wewe mwenyewe unasikia, even when you're touching hot water you can't even feel like it's hot water because it's like you've lost your senses. After some time then nika graduate,
nikaanza kutoa food kutoka kwa kitchen. Sasa kuna zile zinaitwa captain order where the waiters write the orders of the food. So nilikuwa inaletwa kwa counter, mimi ndo napeleka kitchen, chef ananipatia, natoa, naambia waiter order yako iko tayari, anachukua anapelekea watu. As I cleared the counters and made sure the place was clean. Then after some time again, nikagraduate, nikavuka, nikawa the other side of the counter and I became a waitress. So uliingia kama mtu wa kuchonga viazi, Entry level. Ukaosha vyombo, ukakuwa unachukua order. Sasa umegraduate, sasa una serve watu pale mbele. Wow. How long did that take? I worked there from because I cleared from 4. What to calculate miaka yangu? So it's not wisdom, niseme ni wisdom. Sema tu. Kwa mwaka moja nilifanya. Kama mwaka moja na nusu hivi. Mwaka moja na nusu. Yote yalifanya kama mwaka moja na nusu. Ukiwa pale kwa petrol station. Ukiwa pale kwa petrol station. Na by the way niliserve watu kina Daniel Komen. It's that time. Walikuwa wanakama hapo kudishi. So it was a very interesting thing. And the one thing ambayo inanifanya mimi na respect waiters mpaka leo. Mazee kuchukua order, ukumbuke order zote. Upeleke kitchen na ulete. It's not an easy joke. It's not an easy job. It really requires. Unajua kwa hizo hoteli kubwa order ni ile moja. Spinach, sijui on cashews, sijui nini. Pale mtu amekwambia nete nini, there are 6 people on the table. Huyu anakuambia anataka mukimo, huyu anataka choma, huyu anataka sijui nini, huyu anataka nini, na zote umejaribu kuandika ukumbuke kila kitu. And you're serving like 3 or 4 tables at the same time. So it's very easy wewe uchanganyishe hizo maoda. Unapata mtu anakupigia makelele, wewe ni mjinga ama ni kitu gani, na unakaa unajiuliza hapa hivi. Mtu anajua pia mimi nilisomanga. Ni vile tu niko hapa natafuta transition. Lakini imenifanya nimepatia respect my waiters, by the way. I don't take it kindly. Nikienda kwa hotel nipate mtu ana mistreat waitress ama waiter, haini bambi. Nilitoka hapo then after some time, na kuna time by the way nilishikilia hapo kwa peti kidogo, nikajaza tu mafuta. Wow. Mtu anakuja na gari. Ana gari, unajaza mafuta. Kwa hiyo petrol station. Kwa hiyo petrol station. So after some time nikatoka hapo, nikaenda Tau. Kuna kifu ilikuwa inaitwa Vesba. So nikaenda hapo na nikaendeleza taaluma yangu ambayo nilikuwa nimepata ya kuwa waitress. So nikaendelea, I worked there. I worked there for like I think 6 or 7 months. Then the bomb blast happened. And after the bomb blast I worked there again after the bomb blast tukajaribu kurudi, and after like 3 or 4 months I got pregnant with my first baby. So ikabidi nitoke, maana pale kuna chakula na unajua ukiwa na mimba changa zile harufu nini, it became difficult for me to work. Ikabidi nirudi nikakae nyumbani, sasa ningoje mtoto wangu azaliwe alafu nijue nitafanya nini. Ilikuwa ni baada ya ndoa. Nilikuwa sijaolewa. Remember I was working as a waitress, nilikuwa nimetoka high school. Haujaingia college bado? Sijaingia college. Ni college ndio sikuwa nimeingia. Sasa umekuwa waiter. Na imefika hapa. Umekuja Vesba na una mimba sasa. Sasa nikashikia mimba nikiwa Vesba. Ukarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani. Na haikuwa rahisi. My mom was very harsh. I really carried that pregnancy in secret for a very long time. And in between that time ndo nikapata opportunity ya kwenda kole. The reason why sikuwa nimeenda kole ni kwa sababu my mom alikuwa anataka mimi nifanye journalism, what I'm doing now. But mimi nilikuwa nataka kuwa nurse because nilikuwa nimejiambia sitaki job ya 8 to 5. Nataka job iko na shifts. I used to have an aunt, she was called Auntie Susan. She was a nurse. Nilikuwa napenda so there are days she wakes up in the morning, kuna siku anaenda usiku. I'm like, I want this kind of a job. So I was struggling to become a pediatric nurse. So nikipata admission za KMC, mimi naficha. Nikingoja za KMTC na zikuwa zinakama. So ikabidi sasa nikaambiwa sasa itabidi ufanye ma IT hivi, nikaenda Loreto Convent Msongare, wako na college IT hapo, nikaanza kujifundisha ma computer kidogo. All this while people don't know I'm what? Pregnant. Wow. So nimefanya kozi yangu kabisa, nikafanya secretarial. By the way, mimi ni secretary, I type 60 words per minute. Nice. But do I say Pitman accredited. Is it accredited? Accredited. Jeff atatusaidia hapo. So mimi I'm a trained secretary by the way. Hata shorthand najua kuandika. Shorthand? Yeah. Oh, nice. To train you huko Pitman. So nikafanya hiyo all this while until when I went to have my baby. So in fact it was a shock for everyone including my classmates. Kuna dem tu mmoja ndo alikuwa anajua niko na ball because nilikuwa ninaenda na yeye crisis pregnancies kwenda kufanywa counseling because nilikuwa nataka kupatia na mtoi wangu for adoption.
Nilikuwa nimeogopa sana, nilikuwa najua siwezi peleka huyu mtoi home, my mom will kill me. So you wanted to give her to your daughter for adoption? Yes, I did. And so nikasoma tu, by the way, just before we did our final exams is when I went to give birth. Na hata hiyo siku ya kwenda kuzaa ilikuwa nimeenda ku visit, because you know what I did, I decided to stay in a hostel. Niambia tu aunti yangu, badala mimi nishinde nimerauka, because nilikuwa najua nikikaa home kwa aunti yangu itajulikana. So ni mimi ndo nimepushia agenda, acha niende nikakae kwa hostel, it's easier to commute, ni nini, nilikuwa nakaa Mountain View. Hapo hivyo kwa hiyo petrol station opposite kulikuwa na hostels hapo, ndo tulikuwa nakaa huko. So I used to go with this girl to class. She was my classmate because we met at that college the first day, and then we went and looked for the hostels together. So nilikuwa nenda na yeye. So siku ya kuzaa nilikuwa nimeenda home kucheki grandmother yangu na auntie yangu. Nikiwa huko I broke my waters and I didn't know what had happened. You know, it's my first experience na sijaongea na mtu, sijawahi enda antenatal. Yani najua tu kuna mtu yana grow kwa tumbo yangu. Nikashindwa ni nini na happen. I was like, but this is what it called, breaking waters. So nikaambia auntie yangu, my grandmother, nikamwambia aje, nimeambiwa maji imekam kwa hostel, watini niende nikafanya nini? Nikafue. Cause nisipofua leo kutakuwa hakuna maji. So I moved out of there, dashed very fast. Nikaingia, nikakuja hapa panaitwaje nimesahau, kutopanda mathri za unge, kulikuwa na kauchumi, nikaingia nikabai easy towels, and I fixed so that now the water would stop, would not continue to drip as much. Nikapanda mat, nikafika huko, nikaambia huyo mresh, Jerry, inakanika mtu yeye nakam cause hivi ndo na feel. Akaniambia ndo na feel, tuingie taxi tuende. So we went to Pumwani. And I chose Pumwani. I had been told to go to Pumwani because they had an arrangement with crisis pregnancies. And then of course it was going to be affordable for me because sasa nilikuwa nimesave pocket money yangu. Ndio nikipatiwa na save, nilikuwa najua kuna end game nyingine na kama. So ilikuwa imefika kama 5,000 shillings. Ilikuwa kama I think not around 5,000 shillings. So nilipofika hapo nikafika and then nikapokelewa na ule nasa alikuwa anafaa kunipokelea. Akanicheka akaniambia okay, you still need a few more hours. Ule dema kaishia. Akakam the following day. So nikaleba nini paka nikaza mtoi. Now what ideally happened, which I think was just the plan of God, is that this lady at the point when I was at my point on the delivery bed nataka kuzaa, kuna mtu alimuita emergency. Alipomuita emergency, she didn't hand over to the other nurse who took over. It was a guy. Because unajua when you're giving out your child for adoption, hufai kusikia mtu ya kilia na hufai kumuona, so that the motherly instincts don't kick in and stuff like that. So akumwambia, so guy akakama akaniambia unataka kupush? Nikamwambia nataka kupush. Nikapush, nikasikia mtoto wangu amelia na nikapewa mtoto wangu. So I was like, now will I be able to part with my baby? It was a girl. Ujue nimekam hosisi na nguo za huyu mtoto cause sikuwa nimeplan kuwa na mtoi. Nikachukuliwa nikapelekwa kwa ward. So I'm in the ward with a baby, na ile lesson nilikuwa nimejifinika ndo lesson tu niko nayo ya kufunga huyu mtoi cause sina nguo zingine. But sasa unajua Pumu kulikuwa na manases walikuwa na pita anauza booties, sijui anauza nini vitu dongodogo hivyo. So nikasema kitambao watu wakam, at least wacha nimbaie some things because now the baby was just naked. So nikabai vitu tudogo. What I didn't know is that my friend alikuwa anajua aunti yangu ana do job hapo Stagecoach iko karibu na Pumu. Alienda akamwambia aunti yangu ati unajua tumekuja Isili, Kanze akaumwa na tumbo, ikabidi tumempeleka Pumwani. This is a movie, my guy. This deep. This is deep, man. Carry on. And it just happened that my mom had also traveled and I was coming to Nairobi that day. Without any, I don't know, it was just God's plan. So akapigia madhangu simu na wakakam. Mimi nawaambia hiyo siku because unajua Pumu that time kulikuwa there was a history ya kwamba watoi wanaibiwa, that kind of story. So I told my bedmate niangalilie mtoi niende nikaoge. My friends, when I came back from the bathroom and my bed was just next to the door, guess who I see? Your mother. My mother and my aunt. I can never forget what it felt like. I think for a moment niliona tu kama dunia imejizima because sasa nilikuwa najua nasema sasa leo kama mtu anauliwa ni kama leo. But my mom's eyes were red, she had really cried. And akaniuliza tu, Kanze, kwani mimi ni mama mbaya kiasi gani mpaka uweze kuniambia? Niko na kajina kingine si Kanze aliniita. Naitwa Beatrice. My other name is Beatrice. So I naambia Beatrice. Beatrice, kwani mimi ni mtu mbaya aje mpaka uweze kuniambia? You have seen me see girls
in their house, because my mom used to help a lot of girls from my village kwenda kule, na wengi walikuwa wanapitia pale kwetu home, and some of them would go to college, some of them were my cousins, get pregnant, they'd come, wataangaliliwa pale waende, and my mom never had issues. But I think because I thought it was me, and I was very scared of letting my mom down, because I wanted her to just know I was this perfect child and I was this good girl, because then I was trying to prove myself after I was still working a journey of self-esteem issues. Nikasema, I didn't even have words. But then I couldn't even talk. I couldn't cry. I just remember nilifeel tuka damu ilisimama. By the way, that's what I felt. She picked my daughter. She had come with clothes. So what I didn't know is that they had come early and they said, tumeletewa mtoto hapa. Nimeambiwa kuna mtoto wangu amelazwa hapa anaumwa na tumbo. Anaitwa nani? So wakapewa jina. Of course wakaambiwa, yuko mimi maternity alizaa juzi. So it hit them that now what was happening. So they went and bought clothes and they brought for my baby, and it happened the day they were coming ndo pia nilikuwa nafaa kuwa discharged. So because nilikuwa tayari I was in a dilemma, because I was like, how do I get discharged this baby, where do I go? And I was you can't go to the hostel. Yes, I can't go to the hostel, I can't go to my house kwa sababu sasa nitawawa. So they came that day when I was supposed to be discharged. So my mom discharged me, and let me tell you, the moment we were crossing out of Pumwani Hospital, the crisis pregnancy van was coming in to take the baby. Ooh. For adoption. And did you? I didn't even say anything. We just went. I was like, my mom has, for whatever reason, she has not killed me yet, but so far so good. She's accepted. Yes, she's accepted. So wacha tuende home tukafesi life, tuone vile itakuwa. So you're here with your baby now. With my baby. Who was supposed to be adopted. Who was supposed to be adopted. Na nimeza kama hii wiki, next week tuko na final exams, hizo za pitman, za typing, za kila kitu. So my mom stayed with me. Then she told me, let me take the baby. Niende na yeye. And then nilikakana naye kidogo, alafu akaniambia let me take the baby, niende na yeye just before I did my exams. And then when you've done with your exams, nitakuletea mtoto utaletea mtoto Nairobi. So nikafanya exams, nimeona mtoi kidogo, nikadu exam zangu, nikamaliza, nikaambia mother chanjaribu kusakanya job za secretarial nini, nikafanya ngama interview kiasi hapa na pale. Around the 3rd month, I was like, I think I want to see my baby now. So by that time nilikuwa nimeshaka 19, nimejaribu kududuma menial jobs hapa na pale. Kidogo ni mekdo. Cause unajua pia nishafulia watu nguo. Ndio ni make bus fare. Nishafulia watu nguo, nilikuwa nafulia watu kwa estate yetu. So that time kuna siku niliamka tu hivi, auntie akaniambia you need to go home, and I didn't know why I was going home. Mimi huyo nikaingizwa ndani ya basi na another aunt of mine who is late, anaitwa Auntie Lucy Saburi. Tukaingia kwenye basi, tukaenda zetu nyumbani. You see many people in the compound and you're like, what's going on? Kuku naendaje? So nikakimbia, nikafikiri pengine kuna kitu imehappen na madhangu. So nikifika, and then my mom sees me, I see my mom, then I'm like, okay, so it's not my mom, and she just breaks down. So I'm like, what's going on? So nikienda ndani, kwenye room ya ndani, I see Tasha lying there on the bed, and she died with a smile. And I was like, what's going on? The baby. She had died the night before. They were to travel the following day to come to Nairobi. How? Okay, so we never ever got to do a postmortem. But according to what my mom told me much later, was that the child woke up at night, which was kawaida for kids to wake up at night. But one thing that my daughter never used to do was pass stool at night. So that day she had passed stool, and my mom told me this is a conversation they had. You know, vile mama uongeleshanga mtoi wake. So alikuwa amemwongesha ngambia, Natasha. She was called Natasha Anzazi. So like, Anzazi, unanionyesha nini leo usiku wewe? Paka unakunya. So she took the napkin to ile unaenda unatupa mawe, alafu ndo usoka napkin ufue. And she noticed that Tasha did not kick as normal. Vile mtoi unajua kitula napkin wanga ana feel nini. But she was like, maybe she's just sleeping. But akirudi, akanotice mtoto ni kama amekuwa still. Akafikiri pengine amelala, lakini akimuinua mwili umelegea kabisa. So anamuita Tasha, nani Anzazi. Ni kama ambaye cause anasema ni kama ambaye alirudi tu ile anichekeshe, because it's like the body came back to life according to her. Alafu akasmile. And then sasa ndo akakata roho. Na hivyo ndivyo Natasha alikufa. So we've never
like known what happened exactly medically and anything, but yeah, that's how it happened. How old was she? She was 3 months. Oh. Yeah. Poor. Very sad. Wow. You must have been devastated. I was because there were very many things going through. First, you remember I didn't want this child. Then God had given me the opportunity to have this child. And then now she's gone. And I was just settling in. I had bought so many bottles of Scotts Marshall. Unajua hizi zinaitwa nini ma promotions. Unasikia promotions za watu hii umeenda because you're thinking about how you want to give your child the best, you know, and everything. So ilini drop kiasi, and plus nikaanza kufeel nika God ananipunish for some reason which I don't know. Yeah. How old would she be today? Should be 16. Should be 16 today. Yeah. Should be 16. How did you pick yourself up from that? Oh, it was hard. First of all, now I had to face the stigma from family, because remember I had family and friends. I had hid it. And then unajua hizo siku zetu bado ulikuwa ukishika mimba nje ya ndoa, it was a big deal. I remember one of my relatives, I don't want to mention their names, asking me I'm busy saying, I just lost my daughter, inaniumiza. Like, yani wewe hata huna adabu. Unaongea tu ulizaa, unaona ni kitu cha fahari sana. You know. So it was a little bit hard, and I went into a kind of a depression because now I pulled out from who I was, and at the same time I was still also battling self-esteem. So I was feeling like God, the same thing was coming back. I'm not worthy. God saw like I was not worthy to continue being Natasha's mother. Now I have to face all these things and I don't know what's going on. Wow. Yeah. So ilikuwa ngumu I think for almost a year. Nilikuwa tu nakaa kivyangu, sikuwa naongea na watu. It was very difficult actually. But then after that I came back to Nairobi to try and pick up my life. And I was able to get admission into college for mass communication now. And I went into church. And so I found a new place to feel accepted and everything. And that's how life picked up. I went to college, I did my course, went to KBC for attachment. I chose to do my attachment at the end of my course because unajua uko na option uende katikati ya course ama uende mwisho. So I chose to do it at the end. And so when I went there I was like, this is a do or die. So unakuwa tu jack of all trades. Hakuna kitu ufanyi. And I remember it was me, Terian Jebet, and another girl called Monica. We found ourselves there at KBC the same time. And so we were like, hey, we were the only ones from private colleges because then KBC only used to take people from KMC. So we were the first ones. Na sasa tumesoma college zenye hazina exposure kama ya KMC. So now we had to prove ourselves and all that. So we did so many things. The one thing that we always laugh about when we meet the three of us is there's this ninis we used to do, happy birthday to you. This is it. Then they say, happy birthday, Wairimo Kamau. Many greetings from mom, dad, sister. So we used to be the voices behind some of those things. Monica and a bed. And it used to be so funny. So we'd go collect the pictures, go to read and all that. And you know, even for Terence Chebet one day she even had to read news in Kale. As in, you're just trying to fix in yourself. Really? Yeah, you had to fix in yourself because you see KBC was about getting in and having something going for you. Otherwise, anything. Otherwise, ukisha chudo ukosile attachment, kuna slip ulikuwa unaingia nayo, ukikosa hiyo gate pass huwezi ingia KBC. So you had to be everywhere. So we were reciting poems in a program called In Search of an Answer. We were on attachment as production assistants. Unataka kutengeneza kashilingi kidogo. Uende kwa street because those are the days used to be sold from hipsters kwa barabara. So yeah, unangoja ifike jioni dusa zile wanafunga bei inapungua juu lazima wanini hiyo ndio ilikuwa maisha yetu. Fast forward, how did you get into here to the top anchor now? Wow, okay, fast forward would be, can I start from where it all began, because I never saw myself as a news anchor ever. And nilikuwa nasoma tu news kwa radio KBC, mtu akakosa kuja shift, nikaambiwa niende nikasome taarifa ya saa 10, nikaikwa kwa TV. Ndo nikaanza kusoma news ya saa 10, nikaitwa na Hiram Mosheke, was editor in chief then, akaniambia, so now you'll continue reading this bulletin. Yes. Just like that. Hivyo ndo kulikuwa. So imagine mimi sijaijua makeup, nilikuwa sina jacket, sina nini. Sasa mjanjezi wetu kati yangu mimi Terian na Monica, alikuwa Monica. Yeye alikuwa ashajua Nairobi kidogo, anajua Gikosh. Sisi hao Gikosh.
tukabai suti majacket mbili, za 20 tatu hata si mbili. suti tuko na do ya suti. So unajua bashairi hizi mapoem tukidecide tutapaka so 5 nini majacket za 50 bob 30 bob 50 bob ya kulingana hivyo. Na nakumbuka hiyo siku tulienda asubuhi na hiyo jioni nilikuwa hewani, tulitoa tu jacket moja kutoka kwa hiyo bundle vile tu inanuka mtumba kaka kwa dini kwa jacket nikasoma na sasa ndo tukazipeleka zile tukaenda kuzifua cause pia do ya direct nilikuwa ngangori na hivyo ndo nilianza. How was that first one? Ilikuwa ya kwanza? Yeah, apparently ya saa 10 haikuwa ngumu sana because what happened is that kwanza tukilipotea but because nilikuwa nimezoea kusoma unajua script za radio ni ndefu haikuwa ngumu. The challenge came to do the 7 o'clock news. I was paired with Buddy Muxen, my friend. So tumeingia tumekaa na tumeanza ashajiintroduce mimi nimeenda Yes. So Buddy takes over and we read the story and there is such a story karan. Nini bana? Namwambia akibali nao by voice kama sijui. Yaani sauti imepotea kaniambia wacha kuangalia, wacha usikufikiria watu ambao wanakuangalia Kanze. Wewe uko hapa mimi na wewe ndo tunapiga story. Wewe unaona mtu mwingine hapa? Ni mimi wewe na mpiga picha. Pigie ule mpiga picha story. Muangalie umpigie story vile ambavyo unaiona. So we picked up pole. So I picked up by the time the bulletin was ending I was like okay that is day 1, day 2 will be better. So I picked up. He really helped me a lot. So ndo hivyo tukaenda then there was a launching now kuna time tukawa tuna launch KBC was rebranding and I was made the brand of KBC Channel 1 Taarifa then. So then I became the main anchor. So even when Kanze, that I think was 2003. I worked there for I think 5 or 6 years. Then have you been working with Lulu? This combination, because a lot of people are saying this combination is just magic. Thank you. Lulu, we've been working for, is it 5 years now? 5 years. Yes, 5 years now. And it was just, first, I think one thing that also enables us to be so good was, Lulu and I had a friendship on internet and phone. Because watu walikuwa wakimwita sana Kanze barabarani. So alipokuwa anafanya harusi yake, she called me and told me, there's the first time I'm talking to Lulu. Nilikuwa nakuuliza kama waweza kuja kwa harusi yangu ni siku ya Jumamosi, watu wangependa kukuona, unajua tunasema tunafanana nini. I was like, oh, okay. Now I knew Lulu because she was reading news on KTN, but sikuwa nimeweza kuongea naye. So nikamwambia by the way unanipatia notice late sitaweza kuja kwa wedding, but now we became friends from that. So we never ever met, but we had each other's numbers and now we used to chat on Facebook as well. And it would be those ones of us that ataniambia Kanze hiyo hairstyle leo unajua una kichwa kama changu sasa kimekaa kikubwa ndio utoe. You're going to tell your blouse ina shine sana. That's how we used to talk and it was all on Facebook. We had never met. We met 1 year, a year and a half after we started chatting on Facebook on Gibran's first or second birthday. First birthday actually. Wow. So she called me and she told me, mtoto wangu anafika chawani ya njoo, utakuja? Nikamwambia nitakuja. So that was our first meeting. Later did we know that we were now to come back and work together. Magic. Wow. And since then you've had another child? Yes, I've had another child. How old is 11 years now. A boy. Wow. A boy. Yes. Congratulations, Kanze. Thank you. Kanze, that's a great story. Great story. Wow. In fact, Fenice Tioni says, you are a strong woman, an inspiration to many, including me. I am in tears. Churchill Juma says, Kanze's story is deep. People really come from far. Cecilia, what's his age? That story is so touching and heavy and encouraging. Kanze Dena's story is so deep. Well done. One last piece of advice to women out there who have faced adversities like yours. Utawaambiaje sasa? I think kitu kimoja ni kujiamini. And usichague. Ukifahamu ya kwamba everything that you have your hands, una mikono, una miguu, toka pale nje ufanye chochote kile. Manake hata Biblia inasema Mungu anakubariki na kile kidogo ulichonacho, anakiongeza kinakuwa kikubwa. Kwa hivyo usife moyo. Mimi naambia nimeshafulia watu nguo, kuna watu nimefulia nguo nishafua, nimekuwa waiter, nimechonga viazi, na si kwamba nimejidharau kwa kile, lakini ilinipatia pia mtazamo wa kesho yangu. Kwa hivyo usife moyo popote pale ulipo. Whatever it is that has given you a setback, just remember that it's a platform for you to grow. Look at this good side about it and make it work. Why do you support Manu?
funny enough, why I support Manu. This is John Kianda, who has just... In fact, let me tell you the most interesting thing as to why I support Manu is not necessarily because I used to be a football fan, but on those days when I was on KBC, we had a sports reporter called Toro Metirike. So he would come in the studio wanaanza kubishana na Badi juu ya team. Who's you know team gani on team gani? Badi is an Arsenal fan. Yes, he's an Arsenal fan. So I was like, kuna team gani? Who knew Arsenal? I think Torome was Chelsea or something. I said, basi mimi ni Man U. So that's where the whole story began about being a Man U fan. Oh. And Lulu used to be an Arsenal fan. And now? Before Wanyama gave her a t-shirt and she moved to Tottenham. Who does that shit? Who leaves Arsenal for Tottenham? A bright girl. Who leaves Arsenal for Tottenham? And it all began with Victor Wanyama's judge. Wow. Sindo? But she's still Arsenal. And you are Man U still? Because of Yes. Damu? Yes. So you'll always see hata sisi Arsenal wanachapwa. Lulu wants to insist on reading sports news. When it's Man U, I want to insist and I have to say. In fact, sometimes I say, there's no time. I'm like, Man U want today and yeah, that's what the same way. Kanze Dena, you're a superstar, my dear. Thank you. All the very best. I thank God. Great story. Great story. Join the world of Viusasa Entertainment and enjoy the videos you love. SMS the word Viusasa to 40984. Choose your preferred package plan. Select the amount for your chosen package plan, then click Next. Viusasa, connecting you to the videos you love. The Hot Breakfast with Jeff and Jalango.